Assalamualaikum and hello everyone. I hope everyone is fine. Welcome back to English lesson with me, Teacher Idayu. When do we use past tense? We use past tense for things that happened in the past. Kita guna past tense ni untuk benda-benda yang telah berlaku pada masa lepas. For example, Puan Aisyah scolded us yesterday. Puan Aisyah dia marah kat kami semalam. Semalam tu menunjukkan benda ni telah berlaku pada masa lepas. So, we use scold means past tense. Benda yang telah berlaku pada masa lepas. And we use past tense in questions after when. For example, when did you buy that t-shirt? Bila awak beli t-shirt tersebut? Maksudnya dia telah beli t-shirt tersebut dan kita baru nak tanya dia. Ni adalah dua tempat di mana kita menggunakan past tense, iaitu peristiwa yang telah berlaku pada masa lepas. It is good for you to know that in English language we have regular verbs and irregular verbs. Baik untuk awak tahu bahawa dalam bahasa Inggeris, kita ada kata kerja yang biasa dan kata kerja yang luar biasa. And it is advisable for you to study the most commonly used irregular verbs. Dan adalah awak sangat dinasihatkan supaya awak ni study betul-betul dan ingat betul-betul kata kerja yang luar biasa ni, irregular verbs. The verbs walked, washed, talked is irregular verbs because we just add ed after verb. Perkataan walked, washed, talked dikategorikan sebagai regular verbs sebab lepas perkataan walk, wash dan talk kita hanya plus ed. Berbeza untuk next example. For irregular verbs, I give you an example. Rang from the word ring. Made from the word make. Jadi untuk irregular verbs, contohnya teacher bagi ialah perkataan rang. Daripada perkataan asalnya, root word dia ialah ring. Manakala perkataan made, daripada perkataan asalnya make. It's really easy to form past tense use regular verbs. You just have to add ed to the verb. Sebenarnya sangat senang untuk awak membentuk past tense bagi regular verbs. Maksudnya kata kerja yang biasa. Awak hanya perlu tambah ed kepada kata kerja tersebut. For example, he washed the car. She washed the car. Look at the word wash. The verb wash becomes washed. Wash plus ed becomes washed. Tengok pada verb kata kerja wash. Wash tu hanya perlu tambah ed, dia akan jadi washed. Sudah membentuk past tense. Next example, we washed the car. They washed the car. I washed the car. You washed the car. You just have to use the same words. For singular noun, he or she, plural noun, we or they, uncountable, I or you to form past tense. Untuk singular nouns, plural nouns, uncountable, I ataupun you, awak boleh menggunakan kata kerja yang sama sahaja, iaitu verb itu, kata kerja itu plus ed sahaja. Jadi tak perlu nak fikir dia itu singular ke, plural ke, uncountable ke, I ataupun you. Let's look at the next example. He kicked the ball. She kicked the ball. We kicked the ball. They kicked the ball. I kicked
the ball. You kicked the ball. To form past tense, you just have to add ed to the verb kick. Seperti contoh sebelum tadi, untuk membentuk past tense, awak hanya perlu tambah ed pada kata kerja kick. All the verbs are the same for singular nouns, plural nouns, uncountable, I or you. Sekali lagi, teacher tekankan sini bahawasanya semua kata kerja tu hanya perlu tambah ed sahaja dan ianya sama untuk semua singular, plural, uncountable, I ataupun you. You have to be extra careful to form past tense with the verbs ending in E. For the verbs ending with an E, you just have to add D after the verb. Awak perlu lebih berhati-hati jika awak nak menukarkan kata kerja yang hujungnya ada huruf E kepada past tense. Bila kata kerja tu ada huruf E sahaja di hujung, E berakhir dengan huruf E di hujung, awak hanya perlu tambahkan huruf D sahaja. For example, he lived here in 2018. You just add D to the verb live. Awak hanya tambah huruf D sahaja di hujung kata kerja live. Jadi, dia terus automatik akan membentuk past tense. Second example, they closed the window. You just put D to the verb close. And the last example, I wiped the floor. You just put the letter D to the verb wipe. And once again, verbs are the same for singular, plural, uncountable, I or you. You have to be more careful to form past tense with the verbs ending with Y. If the verbs ending with Y, the letter Y at the end of the verbs become I. And you have to plus ed. For example, the verb spy, S-P-Y, Y becomes I. You have to spell it S-P-I plus ed. S-P-I-E-D. He spied on his neighbors. Awak perlu lebih berhati-hati juga untuk membentuk past tense bagi kata kerja yang hujungnya ada huruf Y. Bila jumpa kata kerja yang hujungnya ada huruf Y itu akan jadi huruf I, kemudiannya awak tambah dengan ed. Okay, teacher bagi satu example, kata kerja spy, S-P-Y. Jadi huruf Y kena tukar menjadi huruf I. Dia akan jadi S-P-I plus ed. So, ejaan dia akan jadi S-P-I-E-D. He spied on his neighbors. The next example, fry, F-R-Y. Y becomes I. F-R-I plus ed. F-R-I-E-D. Mother fried some noodles. Okay, kata kerja seterusnya ialah fry. F-R-Y, huruf Y di hujung kena jadi huruf I. Kemudiannya awak kena tambah ed. Okey, jadi jawapan dia akan jadi dalam past tense F-R-I-E-D. The last example, the verb study. S-T-U-D-Y, Y becomes I. S-T-U-D-I plus ed. S-T-U-D-I-E-D. They studied a lot.
Contoh yang terakhir, kata kerja study. S-T-U-D-Y, huruf Y menjadi huruf I. Kemudiannya awak tambah ED di hujung. Jadi ejaan dia menjadi S-T-U-D-I-E-D. And once again, all the verbs are still the same for singular, plural, uncountable, I or you. How to form past tense use irregular verbs. Irregular verbs have their own unique past simple form, and it is advisable for you to study the most commonly used irregular verbs. Bahagian terakhir, teacher akan ajar awak macam mana nak membentuk past tense menggunakan irregular verbs, kata kerja yang luar biasa. Dia kata kerja ni kata kerja biasa, tetapi bila ditukar kepada past tense, perkataan dia tu akan jadi lari daripada perkataan asal dia. Setiap kata kerja ni, every verb ni, dia ada cara yang tersendiri, unik. Cara yang unik untuk membentuk past simple. So, awak sangat-sangatlah dinasihatkan untuk cari, untuk biasakan diri awak dengan ejaan dan cara tulis past tense daripada irregular verbs ni. First example, she taught English in the 1990s. The verb taught from the verb teach. Spelling for teach in past tense will become taught. T-A-U-G-H-T. Tengok contoh perkataan yang pertama, iaitu verb kata kerja teach. Kata kerja teach dieja biasanya T-E-A-C-H. Yang ni awak tak boleh simply tambah ed. Tak boleh. Jadi, kata kerja sebenarnya di dalam past tense, teach itu dia akan automatic jadi taught. Ejaan dia dan sebutan dia pun lain. T-A-U-G-H-T. Second example, we ran the marathon in 2020. In 2012. The verb ran is from the verb run. For the verb run, we have to change it into ran, R-A-N, to form past tense. Untuk perkataan asal dia, kata kerja yang asal dia run, R-U-N, kita tengah tukar ejaan dia dan sebutan dia menjadi ran, R-A-N. And the last example, I built that shed last year. The verb build, B-U-I-L-D, becomes built, B-U-I-L-T, when you are going to you form it into past simple. Maksudnya perkataan asal dia build, B-U-I-L-D, tetapi dia akan jadi B-U-I-L-T bila membentuk past simple. Dan sebab itulah teacher sangat-sangat nasihatkan awak untuk tengok sendiri, cari sendiri perkataan ni. Dalam Google boleh, dalam buku boleh cari perkataan ini dan biasakan dengan sebutan dan ejaannya yang betul. So, you don't have problems when you are going to form past tense. Let's do the exercise on verbs in the past tense. For exercise 2, you just have to change the verb in past tense. And the answers has been given to you. Sekarang kita sambung buat latihan nombor 2 untuk kata kerja di dalam past tense. Kata kerja tu sudah diberi dalam past tense pada awak, cuma tinggal awak isi sahaja di nombor 2, 3 dan 4. Untuk singular, plural, uncountable, I ataupun you. You can print out the exercise given and paste it in your English 1 book, or you can write down the questions. Awak boleh sama ada print out handout teacher bagi ni dan tepek dalam buku E1, ataupun awak kalau tak ada kemudahan print, awak salin semula soalan yang diberi dan jawab soalan yang diberikan. Let's continue with exercise 3.
For exercise 3, change the bold words into the past tense. You don't have to worry whether it is singular nouns, plural nouns, uncountable I or you. The verbs are the same in past tense. For regular verbs, you just have to add ed to the verb. But you must be careful. For the word ending with an e, you just have to add d. Or the verbs ending with a y, you have to change y becomes I, and you have to plus ed. For irregular verbs, you can use books or Googles to help you find the past tense of the verbs. Kita sambung latihan nombor 3. Untuk latihan 3, awak tidak perlu risau sama ada dia singular, plural, uncountable, I ataupun you. Verbs dia, kata kerja dia, format dia sama sahaja. Iaitu, bagi kata kerja yang biasa, awak hanya perlu tambah ed sahaja pada kata kerja tersebut. Tambah ed je pada verb tersebut. Contohnya, point jadi pointed. Tetapi awak kena hati-hati untuk kata kerja verb yang hujungnya ada huruf E. Awak hanya perlu tambah D sahaja pada kata kerja tersebut. Dan hujungnya ada huruf I. Hujungnya ada huruf Y. Huruf Y itu tukar jadi huruf I, kemudiannya tambah ed. Tetapi bagi irregular verbs, awak boleh guna bantuan buku ataupun Google untuk cari apa verbs dia tu dalam past tense. And make sure you write your exercise in English 1. That's the end for our today's lesson.